Una vida marcada por la perdida. La lluvia golpea las ventanas del pequeño apartamento como lágrimas del cielo. Valentina, una niña de apenas 7 años, presionaba un peno húmedo contra la frente argent de su hermana mayor, Isabella. El apartamento era diminuto, apenas un cuarto con paredes descascaradas y un techo que goteaba en las esquinas. Pero era todo lo que tenían, el único refugio en un mundo que les había dado la espalda desde que su madre, Carmen, falleció hace 2 años de una enfermedad que no pudieron pagar para tratar. Isabella yacía en el único colchón que compartían, su respiración era entrecortada y superficial. Tenía 18 años, pero la enfermedad la había dejado frágil como el cristal. Su piel, antes radiante, ahora lucía pálida como la porcelana. Los médicos del hospital público habían sido claros. Sin tratamiento inmediato, Isabella no sobreviviría más de una semana. El costo del tratamiento era imposible para 2 huérfanas que apenas sobrevivían con el trabajo de limpieza que Isabella realizaba cuando su cuerpo se lo permitía. El peso de una deuda mortal. Pero la enfermedad no era su único problema. 3 meses atrás, cuando Isabella colapsó en la calle por primera vez, un hombre llamado Sergio se ofreció a ayudarles. Les prestó dinero para la primera visita al hospital, para las medicinas que apenas aliviaban el dolor. Sergio parecía amable al principio, con su sonrisa facial y sus promesas de que el dinero no era importante. Pero Valentina, a pesar de su corta edad, había aprendido que nada en este mundo era gratis. Sergio regresaba cada semana, y cada vez su sonrisa se volvía más oscura, sus palabras más amenazantes. La deuda había crecido con intereses imposibles. Ahora debían 5,000 pesos, una fortuna para ellas. La última vez que vino, Sergio no vino solo. Trajo a 2 hombres grandes que miraron el apartamento como lobos hambrientos. Le dijeron a Isabella que tenía 2 opciones, pagar o trabajo para ellos de una manera que hizo que Valentina sintiera un escalofrío de terror sin entender completamente por qué. Isabella, incluso en su debilidad, había gritado que nunca haría eso. Sergio se había reído, una risa fría que no llegaba a sus ojos. Les dio 3 días. 3 días para conseguir el dinero o, como dijo mientras acariciaba el cabello de Valentina de una manera que hizo que Isabella intentara levantarse de la cama para protegerla, temería lo que se le debía de una forma u otra. El coraje nacido de la desesperación. Hizo fue hace 2 días. Ahora, mientras Valentina veía a su hermana luchar por cada respiración, sabía que el tiempo se había agotado. Isabella estaba demasiado enferma para moverse, demasiado débil incluso para mantenerse consciente por más de unas horas. Y mañana, Sergio volvería. Valentina había escuchado historias en la calle, susurros entre los vendedores del mercado y los trabajadores nocturnos. Hablaban de un hombre llamado Mateo Reyes, el dueño invisible de la salud. Algunos decían que era un demonio sin corazón. Otros susurraban que, a pesar de su reputación temible, nunca lastimaba a inocentes. Era un hombre de códigos estrictos en un mundo sin reglas. La idea era una locura, lo sabía. Que podría hacer una niña de 7 años ante el hombre más peligroso de la salud? Porque alguien como él ayudaría a 2 huérfanas sin nombre, sin dinero, sin nada que ofrecer. Pero mientras miraba a Isabella, mientras escuchaba esa respiración cada vez más débil, Valentina supo que no tenía elección. La locura era su única esperanza. La decisión que lo cambiara todo. Cuando Isabella finalmente se durmió, agotada por la fiebre, Valentina se vistió con su único vestido limpio, uno que su madre le había hecho años atrás y que ahora le cuidaba demasiado corto. Se lavó la cara con el agua fría del grifo oxidado, se peinó el cabello oscuro lo mejor que pudo con sus dedos. En el espejo roto del baño,
Vio a una nina que había crecido demasiado rapido, cuyos ojos marrones habían visto más tristeza de la que cualquier niño debería conocer. Beso la frente de Isabella, susurrando una promesa que no estaba segura de poder cumplir. Luego, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en el edificio podrían escucharlo, salió a la noche. Las calles estaban oscuras y peligrosas a esta hora. Valentina caminó rápido, manteniéndose en las sombras, evitando las miradas de los hombres que merodeaban en las esquinas. Sabía donde tenía que ir el restaurant La Corona de Oro, el lugar donde Mateo Reyes cenaba cada jueves por la noche, rodeado de sus hombres, discutiendo negocios que la gente decente prefería no conocer. Le tomó 40 minutos llegar allí, 40 minutos de camina por calles cada vez más elegantes, donde los edificios eran más altos y las luces más brillantes. El restaurant era imponente, con grandes ventanas de vidrio y puertas de madera tolada. Dos guardias enormes custodiaban la entrada, hombres con trajes caros y miradas que podían congelar la sangre. El momento de la verdad. Valentina se detuvo al otro lado de la calle, temblando. No era solo por el frío de la noche, aunque su vestido delgado apenas la protegía del viento. Era el miedo, puro y simple. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera, que volviera a casa, que encontrara otra manera. Pero entonces pensó en Isabella. Pensó en su hermana, quien la había cuidado después de que mamá murió, quien trabajaba hasta el agotamiento para asegurarse de que Valentina tuviera comida, quien le leía cuentos por la noche incluso cuando estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Isabella había sacrificado todo por ella. Ahora era el turno de Valentina de ser valiente. Respiró hondo, apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas, y cruzó la calle. Los guardias la vieron acercarse, sus expresiones cambiando de abrimiento a sorpresa y luego a sospecha. Uno de los, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, se adelantó cuando Valentina llegó a la puerta. Vete de aquí, Nina, dijo con voz áspera, sin crueldad pero sin amabilidad tampoco. Este no es lugar para ti. Valentina tragó saliva, obligándose a mirar hacia arriba, a encontrar los ojos del guardia. Necesito ver al señor Reyes, dijo, su voz más pequeña de lo que pretendía. Por favor, es urgent. El guardia se rió, un sonido corto y sin humor. Urgent. Tú. ¿Sabes siquiera quién es el señor Reyes? Sí, respondió Valentina, y esta vez su voz fue más fuerte, alimentada por la desesperación que quemaba en su pecho. Sé quién es. Y sé que es mi única esperanza. Mi hermana vieja morir. Hombres malos van a lavarse la mañana. Por favor, solo déjame hablar con él. Solo un minuto. Se lo ruego. El segundo guardia intercambió una mirada con su compañero. Había algo en los ojos de esta niña, una determinación que no encajaba con su pequeño tamaño, que hizo que dudaran. Antes de que pudieran responder, Valentina hizo algo que sorprendió incluso a ella misma. Se deslizó entre los, más rápida de lo que esperaban, y empujó la puerta pesada con todas sus fuerzas. El encuentro que cambiara destinos. La puerta se abrió con un sonido fuerte que resonó por todo el restaurante. El ruido de conversaciones se detuvo instantáneamente. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, donde una niña pequeña, con un vestido gastado y zapatos rotos, estaba de pie temblando pero con la barbilla levantada en desafío. El restaurante era más lujoso de lo que Valentina había imaginado. Candelabros de cristal colgaban del techo. Las mesas estaban cubiertas con mantles blancos inmaculados. Hombres en trajes caros sostenían copas de vino que probablemente costaban más que todo lo que ella había poseído en su vida. Y allí, en la mesa del fondo, en una zona elevada que daba vista a todo el restaurante, estaba él.
Mateo Reyes. Incluso desde la distancia, Valentina pudo sentir su presencia. Era alto, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos que parecen ver directamente a través de las personas. Vestia un traje negro perfectamente cortado, y aunque no se había movido, aunque su expresión permanecía neutral, había algo en el que irradiaba poder absoluto. Este era un hombre acostumbrado a que el mundo se doblara a su voluntad. Los guardias la habían alcanzado, agarrándola por los hombros, listos para sacarla. Pero Valentina no peleó. En cambio, alzó la voz, gritando con toda la fuerza que sus pulmones pequeños podían reunir. Señor Reyes. Por favor. Mi hermana vieja morir. Hombres malos la van a lastimar. Usted es mi única esperanza. El silencio que seguió fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Todos esperaban para ver que haría el jefe mafioso más temido de la ciudad ante el grito desesperado de una niña. Y entonces, para sorpresa de todos en ese restaurante, Mateo Reyes se puso de pie del silencio antes de la tormenta. Mateo Reyes se levantó de su silla con un movimiento fluido que hizo que todos en el restaurante contuvieran la respiración. Sus ojos, oscuros como la noche sin estrellas, se fijaron en la pequeña figura que temblaba entre los guardias. Por un momento que pareció estirarse eternamente, nadie se atrevió a moverse. El mundo entero parecía esperar su veredicto. Rafael, su mano derecha, un hombre de confianza que había estado a su lado durante 15 años, se inclinó hacia él y susurró: Jefe, es solo una niña de la calle. Probablemente la enviaron para distraernos. Podría ser una trampa. Pero Mateo no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en Valentina, en esos ojos marrones llenos de lágrimas que se negaban a caer, en esa barbilla levantada con una violencia que no debería existir en alguien tan joven y claramente aterrorizada. Algo en su pecho, algo que había mantenido enterrado y congelado durante años, comenzó a moverse. A déspota levantó una mano, un gesto simple que detuvo a los guardias en seco. Luego, para el asombro absoluto de todos los presentes, Mateo Reyes comenzó a caminar hacia la niña. Sus pasos resonaban en el silencio del restaurante como el tic-tac de un reloj contando hacia un destino inevitable. Los fantasmas del pasado mientras caminaba, la memoria lo golpeó sin piedad. 18 años atrás, Mateo Reyes no era el hombre de hilo que todos conocen ahora. Era diferente, más joven, aún capaz de sonreír, de amar, de soñar con un futuro que no estuviera manchado de sangre. Tenía una hermana menor, Lucía. Ella tenía 7 años cuando murió, la misma edad que esta niña que ahora lo miraba con ojos suplicantes. Lucía había sido todo para él. Su razón para levantarse cada mañana, su motivación para construir un imperio que pudiera protegerla de la pobreza en la que habían crecido. Recordó la última vez que la vio. Era una noche de lluvias, igual que esta. Lucía le había pedido que la llevara a comprar helado, pero Mateo tenía una reunión importante, un negocio que no podía posponerse. Mañana, le había prometido, acariciando su cabello oscuro. Mañana te compro todo el helado que quieras. Pero el mañana nunca llegó. Esa noche, mientras Mateo estaba en su reunión, hombres de una organización rival irrumpieron en su casa. Buscaban venganza, querían enviar un mensaje. Encontraron a Lucía sola, indefensa. Cuando Mateo llegó a casa, ya era demasiado tarde. Su hermana pequeña, su razón de vivir, yacía inmóvil en el suelo de la sala, sus ojos marrones abiertos pero vacíos, su vestido favorito manchado de sangre. Algo murió en Mateo esa noche junto con Lucía. El hombre que había sido, el hermano que prometió protegerla siempre, desapareció. En su lugar nació el Mateo Reyes que todos temían, frío, calculador, despiadado. Construyó muros tan altos alrededor de su corazón que nadie podía atravesarlos.
Se juro a sí mismo que nunca más permitiría que las emociones lo debilitaran, que nunca más valeria en proteger a alguien porque nunca más se permitiría cuidar de nadie durante 18 años, había mantenido este juramento. Hasta ahora la decisión que desafía la lógica Mateo se detuvo frente a Valentina. Los guardias la soltaron inmediatamente, retrocediendo con respeto. La niña levantó la vista hacia él. Y Mateo vio el miedo en sus ojos, pero también vio algo más, esperanza. Una esperanza desesperada, imposible, irracional. La misma esperanza que él había tenido cuando sostuvo a Lucía a su última noche, regando a un Dios en él que no creía que la devolviera a su hermana. ¿Cómo te llamas? Preguntó Mateo, su voz más suave de lo que nadie en ese restaurant la había escuchado jamás. Valentina, susurró la niña, su voz temblando pero sin romper el contacto visual. Valentina Morales. ¿Dónde está tu hermana, Valentina? Las palabras salieron de ella como una cascada. Le contó todo, sobre Isabella, sobre la enfermedad que la estaba matando, sobre Sergio y su duda imposible, sobre la amenaza que pendía sobre ellas como una espada. Habló de su madre muerta, de cómo habían sobrevivido solas, de cómo esta era su última esperanza porque mañana, cuando Sergio regresara, todo estaría perdido mientras hablaba, lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz nunca vaciló. Esta niña de 7 años, que no le legaba en el peco a Mateo, estaba exponiendo su alma, su desesperación, su amor por su hermana con una honestidad que rompió algo dentro del jefe mafioso que todos creen que no tenía corazón. Cuando terminó, Valentina hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente a Mateo Reyes, juntando sus manos pequeñas en súplica. No tengo dinero para pagar, dijo con voz quebrada. No tengo nada que ofrecer excepto mi vida. Pero por favor salvar a mi hermana. Ella es todo lo que tengo en este mundo. Sin ella, no soy nada. El restaurante completo observaba la escena con incredulidad. Rafael se había acercado, su mano cerca de su arma, preparado para cualquier cosa. Los otros hombres de Mateo intercambiaban miradas nerviosas. Su jefa era impredecible en el mejor de los casos, y esto era territorio completamente desconocido. La humanidad redescubierta. Mateo miró a esta niña arrodillada ante él, ofreciendo lo único que tenía, su propia vida, por amor a su hermana. Y en ese momento, todo el hilo que había construido alrededor de su corazón durante 18 años comenzó a derretirse. Vio a Lucía en los ojos de Valentina. Vio la oportunidad de hacer lo que no pudo hacer entonces, salvar a una niña inocente y a su hermana. Se arrodilló frente a Valentina, bajando a su nivel, algo que hizo que varios de sus hombres ahogaran exclamaciones de sorpresa. El temido Mateo Reyes, el hombre ante quien gobernadores y jueces se inclinaban, estaba arrodillado frente a una niña de la calle. Levantate, Valentina, dijo gentilmente, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. Nadie que venga a mí pidiendo ayuda para proteger a alguien que ama tiene que arrodillarse. Nunca. Valentina lo miró con ojos enormes, llenos de una esperanza tan brillante que casi dolía vela. Mateo se puso de pie, levándola con él. Se volvió hacia Rafael. Reúne todos los hombres disponibles. Ahora. Jefa. Rafael parpadeó, confundido. Vamos a traer a la hermana de Valentina aquí, al restaurant. Luego vamos a encontrar a tal Sergio y vamos a enseñar que en mi salud, nadie amenaza a niñas inocentes. Su voz era hero y promesa. Y llama al Dr. Mendoza. Dile que prepare su consultorio privado. Tenemos una paciente que necesita atención inmediata. El restaurant explotó en actividad. Hombres se levantaron de sus mesas, tomaron sus teléfonos, se prepararon para seguir órdenes. Rafael, claramente sorprendido, asintió y comenzó a coordinar. Mateo miró hacia abajo, hacia Valentina, quien lo miraba como si fuera un ángel caído del cielo.
Mustraim donde vive tu hermana. El rescate en la oscuridad 15 minutos después, una caravana de 5 vehículos negros de lujo atravesaba las calles de la ciudad hacia el barrio pobre donde vivían las hermanas Morales. Valentina iba en el auto principal con Mateo, envuelta en su chaqueta de traje porque temblaba incontrolablemente, aunque él sospechaba que no era solo por el frío. ¿Cómo supiste donde encontrarme? Preguntó Mateo mientras conducían. Escucha la gente en el mercado habla de usted, respondió Valentina en voz baja. Dijeron que era peligroso, pero también que era justo. Que nunca lastimaba a personas inocentes. Que tenía reglas. Hizo una pausa. Pense que tal vez, si la explicaba, si vea que somos inocentes, quizás numbers ayudaría. Esa fue una apuesta muy arriesgada para una niña tan pequeña. No tenía nada más que aposta, dijo simplemente. Llegaron al edificio de apartamentos, una estructura destartalada que parecía a punto de colapsar. Mateo salió del auto, seguido por sus hombres. Valentina corrió adelante, subiendo las escaleras de dos en dos. Mateo la siguió, con Rafael y otros 4 hombres detrás del apartamento estaba en el tercer piso. La puerta estaba entreabierta. Cuando entraron, Mateo tuvo que contener su reacción ante la pobreza absoluta que vio. Este lugar hacía que su difícil infancia pareciera lujosa en comparación y ali, en un colchón delgado en el suelo, estaba Isabella del ángel moribundo. Isabella Morales era hermosa a pesar de la enfermedad que la consumía. Tenía el mismo cabello oscuro que su hermana, pero el suyo caía en ondas suaves alrededor de su rostro pálido. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial. Estaba inconsciente, perdida en la fiebre. Isabella, Valentina corrió hacia ella, tomando su mano. Isabella, despert. Trae ayuda. Todo va estar bien. Los ojos de Isabella se abrieron lentamente, confundidos. Cuando vio a los hombres extraños en su apartamento, el pánico cruzó su rostro. Intentó sentarse, proteger a su hermana, pero era demasiado débil. No tengan miedo, dijo Mateo, acercándose despacio. Soy Mateo Reyes. Tu hermana vino a buscarme. Estoy aquí para ayudar. Mateo Reyes, Isabella susurró, reconociendo el nombre, y el miedo en sus ojos aumentó. Por favor, no le haga daño a Valentina. Ella es solo una niña. Lo que sí que pienso que hicimos. No hicieron nada malo, interrumpió Mateo firmemente. Tu hermana fue increíblemente valiente esta noche. Ahora es mi turno de ser digno de esa valencia. Se volvió hacia Rafael. Levala al auto. Cuidadosamente. Rafael se acercó y levantó a Isabella como si no pasara nada, envolviéndola en una manta que uno de los hombres había traído. Isabella miró a Valentina con ojos llenos de lágrimas y confusión. Confía en mi, hermana, dijo Valentina, sosteniendo su mano mientras bajaban las escaleras. Él va a salvarte. La confrontación inevitable. Estaban a punto de llegar a los autos cuando 3 hombres bloquearon su camino. El del medio era Sergio, Mateo lo supo instantáneamente. Tenía ser de depredador de poca monta, el tipo de hombre que solo era valiente cuando intimidaba a los débiles. Bueno, dijo Sergio con una sonrisa cruel. Las hermanas Morales con escolta. ¿Consiguieron el dinero que me deben? Mateo se adelantó, colocándose entre Sergio y las niñas. No te deben nada. Sergio lo miró, sin reconocerlo al principio. ¿Y tú quién diablos es? Soy el hombre que va a darte una opción, dijo Mateo con voz mortal y tranquila. Puedes ahora mismo, olvidarte de que estas niñas existen, y tal vez vivas para ver el amanecer. O puedes cuidarte y descubrir por que la gente me llama como me llama. Algo en los ojos de Mateo, en la forma en que sus hombres se posicionaron con precisión militar,
hizo que la confianza de Sergio vacilara. Espera, es. Si. Y estas niñas están bajo mi protección ahora. Si tú, o cualquiera de tu patética organización las toca, si siquiera piensan en ellas, no habrá lugar en esta ciudad donde puedan esconderse de mí. ¿Está claro? Sergio palideció. Dio un paso atrás, luego otro. Sus dos acompañantes y estaban retrocediendo hacia las sombras. ¿Está claro? Logró decir. No sabíamos, no volver a pasar. Dijo Mateo suavemente, y en su voz había una promesa de violencia tan palpable que Sergio y sus hombres literalmente corrieron, desapareciendo en la noche. Valentina miró hacia arriba a Mateo con asombro absoluto. Simplemente, se fueron. La reputación tiene sus usos, respondió Mateo, pero cuando miró hacia abajo y vio la gratitud pura en los ojos de la niña, sintió algo que no había sentido en años, que había hecho algo correcto de la sanación comienza. El consultorio privado del Dr. Mendoza era el mejor en toda la ciudad, equipado con tecnología médica de vanguardia que rivalizaba con cualquier hospital importante. Mateo había invertido en este lugar años atrás, un recurso para cuando sus hombres necesitaban atención médica que no podía ser reportada a las autoridades. Nunca imaginó que lo usaría para salvar a dos niñas inocentes. Isabella fue llevada inmediatamente a la sala de examinación. El Dr. Mendoza, un hombre de 60 años con décadas de experiencia, trabajó rápidamente. Conectó monitores, tomó muestras de sangre, realizó análisis que en un hospital normal habrían tardado días. Mateo había llamado con anticipación, explicando la urgencia, y Mendoza había preparado todo. Valentina se negó a soltar la mano de su hermana durante los exámenes. Mateo observaba desde la puerta, algo en su pecho apretándose cada vez que veía el amor absoluto entre estas dos hermanas. Le recordaba Lucía, a todo lo que había pedido, pero por primera vez en 18 años, es recuerdo no solo traía dola. También traía un propósito renovado. Es grave, dijo finalmente el Dr. Mendoza, quitándose los guantes después de 2 horas de trabajo. Tiene una infección pulmonar severa, desnutrición avanzada, anemia, y probablemente úlceras por el estrés y la mala alimentación. Su cuerpo está al límite. ¿Puede salvarla? Preguntó Mateo directamente. Con el tratamiento adecuado, sí. Pero necesitará hospitalización por al menos 2 semanas, antibióticos intravenosos, nutrición controlada, y después, meses de seguimiento. El costo será. No importa el costo, interrumpió Mateo. Haz lo que sea necesario para salvarla. Mendoza asintió, sin sorpresa. Había trabajado para Mateo Reyes suficiente tiempo para saber que cuando el jefe daba una orden, el dinero nunca era un obstáculo. La mantenda aquí. Tengo cuartos de recuperación en el segundo piso. Estará cómoda y monitoreada las 24 horas. La transformación de un corazón de piedra. Durante las siguientes 2 semanas, algo extraordinario sucedió en la vida de Mateo Reyes. El hombre que había jurado nunca volver a cuidar de nadie se encontró visitando el consultorio de Mendoza cada día, a veces 2 veces al día, para verificar el progreso de Isabella. Y siempre, Valentina estaba allí. La niña se había negado a dejar a su hermana. Mateo había ordenado que le prepararan una habitación en su propia mansión, un lugar seguro y cómodo. Pero Valentina insistió en quedarse en el consultorio, durmiendo en una silla junto a la cama de Isabella. Solo después de que Mateo personalmente le aseguró que Isabella estaría bien, que tenía guardias protegiendo el lugar las 24 horas, Valentina finalmente accedió a dormir en una habitación adecuada. Pero estaba de vuelta cada mañana, temprano, con historias que contaba a su hermana mientras Isabella recuperaba lentamente las fuerzas. Mateo se encontró escuchando esas historias también.
Valentina hablaba de su madre, de como solía cantar mientras cocinaba, de como les enseñó que el amor era más importante que cualquier posesión material. Hablaba de Isabella, de como su hermana había sacrificado todo por ella, como la había protegido, alimentado, amado, incluso cuando el mundo entró perisha contra ellas. Sabes que es lo más increíble de mi hermana, le dijo Valentina a Mateo un día, mientras Isabella dormía pacíficamente. Nunca se rindió. Incluso cuando estaba tan enferma que apenas podía levantarse, siempre encontraba la forma de sonreír y decirme que todo estaría bien. Mencha para hacerme sentir segura. Eso es porque te ama, respondió Mateo suavemente. El amor hace que la gente haga cosas extraordinarias. Como usted, dijo Valentina, mirándolo con esos ojos sabios que parecen demasiado antiguos para su edad. Usted no tenía que ayudarnos. No le debíamos nada. Pero lo hizo de todos modos. Mateo no supo que responder. La verdad era complicada. Lo había hecho por Lucía, por la hermana que no pudo salvar. O había algo más, algo en estas dos hermanas que había despertado la humanidad que creía haber enterrado para siempre. El par du revelado. Una noche, cuando Isabella estaba despierta pero descansando, y Valentina se había quedado dormida en la silla, Isabella finalmente habló con Mateo. Era la primera conversación real que tenían. ¿Por qué numbers ayuda? Preguntó directamente. La gente como usted no hace nada sin razón. Mateo había estado esperando esta pregunta. Se sentó en la silla opuesta, estudiando a esta joven mujer que había sobrevivido tanto. Tuve una hermana una vez, comenzó, y por primera vez en 18 años, habló de Lucía. Le contó todo. Como habían crecido en pobreza, como él había construido su imperio con la promesa de dar a Lucía una vida mejor, como había fallado en la única promesa que realmente importaba. Le habló de la culpa que lo había consumido, de cómo se había convertido en el hombre que era por esa perdida. Tu hermana, dijo, su voz ronca con emoción, se paró frente a una sala llena de hombres peligrosos y me suplicó que te salvara. Tenía la misma edad que Lucía cuando murió. Y por un momento, fue como si el universo me diera una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Lágrimas rodaban por las mejillas de Isabella. Lo siento mucho por su pérdida, susurró. No puedo imaginar estola. Y espero que nunca tengas que hacerlo, respondió Mateo firmemente. Por eso te voy a ayudar a sanar completamente. Y después, voy a asegurarme de que tú y Valentina nunca vuelvan a pasar nunca vuelvan a tener miedo, nunca vuelvan a estar solas. No podemos aceptar corredor, dijo Isabella con orgullo. Y ha hecho demasiado. No es corredor, corrigió Mateo. Es una inversión. Valentina me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre. La creencia de que todavía puedo hacer algo bueno en este mundo. Eso no tiene precio. Las decisiones que transforman vidas. Cuando Isabella fue dada de alta 2 semanas después, Mateo y había hecho arreglos. Había comprado un apartamento pequeño pero seguro en un vecindario decente, completamente amueblado y pagado por los próximos 5 años. Había establecido un fondo educativo para Valentina que garantizaría que recibiera la mejor educación posible. Y había organizado un trabajo para Isabella en una de sus empresas legítimas, una galería de arte que posee en el centro. Es demasiado, protestó Isabella cuando vio el apartamento, las lágrimas corriendo libremente ahora. No podemos aceptar todo esto. Pueden y lo harán. Dijo Mateo con firmeza, pero había calidez en su voz. Además, hay una condición. Isabella lo miró con sospecha. ¿Qué condición? Que Valentina venga a cenar a mi casa una vez a la semana. Y que me mantengan informado de como les vie y que me permitan ser parte de sus vidas, si quieren. Hizo una pausa. He vivido solo mucho tiempo.
Seria agradable tenor familia enwavement, incluso si no es de sangre. Valentina, quien había estado explorando el apartamento con asombro, corrió hacia el lo abrazo con tanta fuerza que Mateo casi perdió el equilibrio. Es nuestra familia ahora, declaró con certeza absoluta. Es nuestro angel guardian. Mateo, el hombre que no había logrado desde que tenía 20 años, sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Las parpadeo, se aclaró la garganta, y devolvió el abrazo de la niña con una gentileza que sorprendería a cualquiera que solo conociera su reputación. El círculo se completa. 6 meses después, Mateo Reyes se encontraba en el jardín de su mansión, observando a Valentina perseguir mariposas con una risa que sonaba como campanitas. Isabella estaba sentada en un banco cercano, su salud completamente restaurada, leyendo un libro. Ambas visitaban cada domingo ahora, y esos domingos se habían convertido en los días favoritos de Mateo. Rafael se acercó, observando la escena con una sonrisa. Nunca pensé que vería el día en que el temido Mateo Reyes llegara a atrapar con una niña de 7 años. Oco, corrigió Mateo. Cumplió oco la semana pasada. Mi era. Rafael se sentó junto a él. Sabes, el resto de la ciudad está hablando. Dicen que te has vuelto suave. Suave. Mateo levantó una ceja. Dial hizo a los 3 grupos que intentaron expandirse en nuestro territorio el mes pasado. Justo. Pero diferente. Milla, quizzes. Rafael hizo una pausa. Lo que hiciste por esas niñas, jefe, fue lo correcto. Y creo que Lucía estaría orgullosa. Era la primera vez en años que alguien mencionaba el nombre de su hermana en su presencia. Mateo esperó el dolor habitual, la culpa aplastante. Pero en su lugar, sintió algo diferente, paz. No completa, quizás nunca sería completa, pero suficiente para respirar sin que su pecho se apretara. Gracias, Rafael. Valentina corrió hacia ellos, con flores silvestres en sus manos. Señor Mateo. Mira las flores que encontré. ¿Crees que a Isabella le gustarían en su cabello? Creo que estaría hermosa, respondió Mateo con una sonrisa que le salió naturalmente ahora. Mientras Valentina corría de vuelta hacia su hermana, Mateo reflexionó sobre los giros extraños que toma la vida. Hace 6 meses, era un hombre vacío, existiendo sin realmente viva, sobreviviendo en las sombras de su propio imperio. Una niña desesperada había irrumpido en su mundo, había roto sus defensas con nada más que amor puro y valencia imposible. La lección que cambia todo. Esa noche, después de que las hermanas se fueron, Mateo se sentó en su estudio, mirando una fotografía que había mantenido en un cajón durante 18 años. Era Lucía, sonriendo en su cumpleaños número 7. Por primera vez desde su muerte, Mateo pudo mirar esa foto sin sentir que se ahogaba en culpa. Te falé, Lucía, dijo en voz baja. Pero no voy a fallar a ellas. Te lo prometo. Cerró los ojos y pudo jurar que escuchó la risa de su hermana, suave como el viento, diciendo que no tenía que cargar la culpa solo, que salvar a Valentina y Isabella era exactamente lo que ella hubiera querido que hiciera. Al día siguiente, Mateo comenzó a cambiar cómo operaba su organización. Estableció reglas más estrictas contra lastimar inocentes. Creó un fondo para ayudar a familias en situaciones desesperadas. Seguía siendo un hombre peligroso, alguien a quien no se debía cruzar, pero ahora también era alguien que usaba su poder para proteger, no solo para dominar. La noticia se extendió. Otras personas vinieron a él con historias de injusticia, y aunque no podía ayudar a todos, ayudaba cuando podía. Mateo Reyes se convirtió en algo que nunca planeó ser, una leyenda diferente, no solo el ripa temido, sino también el protector de los desamparados. El verdadero final es solo el principio.
Dos años después, en el jardín de su mansión nuevamente, Mateo observó a Valentina, a hora de 10 años, enseñando a leer a un grupo de niños del vecindario. Isabella, a hora gerente de la galería de arte, estaba organizando una exhibición de obras creadas por jóvenes de comunidades desfavorecidas. Ambas habían transformado el segundo piso de la mansión de Mateo en un centro comunitario improvisado, un lugar donde niños como ellos alguna vez fueron podían venir para recibir ayuda, educación, esperanza. Alguna vez te arrepientes, le preguntó Rafael, quien ahora ayudaba a administrar los programas comunitarios junto con su trabajo habitual. Mateo miró a Valentina, quien le sonrió y agitó su mano. Ni un solo día, respondió con total honestidad. Porque lo que Valentina le había enseñado en esa noche desesperada estos años era la lección más importante de todas, que la verdadera fuerza no está en construir muros alrededor del corazón, sino en tener el coraje de dejar que otros entren. Que el amor, incluso cuando trae la posibilidad de pérdida, es la única cosa que hace que la vida valga la pena viva. La niña desesperada que le contó la verdad a un jefe mafioso no solo salvó a su hermana esa noche. Salvó también el alma de un hombre que había olvidado como su hermano. Y al final, descubrieron que salvar a otros a menudo significa salvarnos a nosotros mismos. Fin.